Every year on May 7th, veterans from the Battle of Dien Bien Phu look back on a conflict that shaped the future of Vietnam, the world, and their own lives. Now, 70 years after the fighting ended, veterans from France are returning to the site. Je pense que c'est un pays qui m'a apporté beaucoup de choses. C'est un pays j'ai souffert énormément. Khi chiến đấu thì là kẻ thù. Nhưng mà đến thời này thì chúng ta vẫn bắt tay với họ để coi như là ta cùng nhau đoàn kết xây dựng một đất nước và một thế giới này hòa bình, hạnh phúc mà. 70 years earlier, France was fighting to maintain control of the Union of French Indochina, a colony made up of Cambodia, Laos, and a divided Vietnam, and it wasn't going well. Led by Ho Chi Minh, nationalist Viet Minh forces had been fighting for Vietnam's independence since 1946. Under growing pressure, France's military started to look for a knockout blow to end the war. With military and financial support from the United States, they decided to make their stand here in Dien Bien Phu. From the remote valley, they thought they'd be able to take out Viet Minh supply lines and force an end to the fighting. Hồi đó thì chỉ bảo là Tây xâm lược Việt Nam thì Việt Nam phải thanh niên là phải đánh Tây. France hoped their outpost would lure Viet Minh forces into open fighting where they could leverage their superior weaponry, but they underestimated the determination of their foe. Viet Minh forces led by General Vo Nguyen Giap cut over 500 kilometers of paths through the jungle and carried artillery pieces to the tops of nearby mountains on their backs. Chúng tôi phải kéo pháo hàng tháng trời lên đến đây, rồi thì lại kéo pháo vượt qua dãy núi cao, rồi vượt sâu, vượt thẳm để vào trong lòng chảo chiếm lĩnh trận địa, rồi với chiến đấu với địch là qua 56 ngày đêm bom rơi. What followed was weeks of fierce fighting. In the nearly 2-month siege, thousands died on both sides. Cả quả bom mà nó rớt trúng vào khẩu đội, bay cả khẩu đội đi, không còn là một xác người nguyên là như này chứ. Rồi đừng còn phải nhặt các cái mảnh xương thịt nữa là nó còn treo trên cây với lại trên các cái bụi cỏ chứ. But in the end, the Viet Minh sacrifice won them victory. On May 7th, through the smoke, a red flag appeared above the French base. Dans ce jour du 6 ou du 7 mai, on vivait dans cette atmosphère d'humidité et de pluie qui nous transperçait. With thousands of its soldiers taken captive, France was forced to sue for peace and abandon its colonies. Cambodia and Laos became independent kingdoms, and Vietnam was divided into two independent countries, a communist north and a US-backed south. It would take 20 more years of civil war before the two were united in 1975, creating the modern state of Vietnam. Justin Wu and Bryn for TaiwanPlus.